recording करतो. Okay, very good afternoon all of you. So today we'll see the last practice of the CAD/CAM CE, that is a manual part programming. Okay, so already we have discussed and we have seen the 2-3 problems on the manual part programming. So today we'll actually see how that programming is working through the CNC machine. Okay, so right now I am going to our workshop, and then I will show you what is the job, and then how we are going to design the CNC part programming, and from that how we are going to do the actual manufacturing on the CNC machine. Okay, so that part we will cover for today's lecture. So stay tuned for 5 minutes. I will reach within 5 minutes at our workshop, and then I will show you exact the procedure. Okay, thank you so much. So stay tuned, don't leave the meeting. Okay, मीटिंग लीव करू नका, 1-2 मिनिटं द्या फक्त. मी वर्कशॉपला जातो आणि Okay, so welcome friends. So today whatever the part program we have discussed. Okay, so welcome friends. So today whatever the part program we have discussed. Okay, so both the visual practical is combined now here. Inandar sir. Hello, Inandar sir. Recording start केले ना? Yes sir. Yes sir. All of you. So today we'll start our last practical, that is a CNC part programming. Okay. So I will switch my camera. Give a minute. Okay. So this is our programming. This is our job actually. First, you can see the problem statement. Already we have discussed regarding that our problem statement. So this is the one of the part where we are getting from the Top Gear company from Satara. Okay. So this is the drawing and dimension. You can see which operation we are going to conduct. That is the 2 operations, the OD turning and ID boring tool. Okay, and this is the program where we have already learned how to write the part programming. And before that, you can see here what is written here. Siemens control CNC means in this CNC system they are using Siemens controller. Already we have seen types of the CNC controller. That is a Fanuc system and Siemens system. So for Siemens system, there are different G code and M code. Okay, so according to that Siemens system, here Top Gear job, for that job they are made one CNC part programming. You can see this is the block number. Already we discussed the N10 first, coordinate system, then metric input, then constant speed. Already we have discussed the feed rate. Okay, then again second block, that is a reference point, which is they have taken the x0 and z0 coordinate as a reference point. Okay, just remember that G code and M code already we have discussed in last 2 lectures. Okay, so now you can see this is the first drawing. Only one single part is there, which is having only one diameter. Okay, which is having dimension 65.80 mm. Okay, and outer side 94.99 mm, and width length is 41.90 mm. So according to that drawing, in our workshop they made one NC part programming. Now you can see, you can take the screenshot also, so you will understand better, because I am moving continuously my camera, so you are unable to continue understanding that each and every block. Okay, so next block is N30. You can see in that N30, you can see then again tool change, tool number 1, DOE turning tool and tool change. Okay, then next block N40, M03 spindle on, speed given to that spindle is a S1200 spindle on. The next block, after that, already I told you before starting any operation we have to start the coolant, because we have to reduce the friction. Okay, for that purpose next block is N50, M08 coolant on. Operation सुरू करायच्या अगोदर coolant on केला, जेणेकरून फ्रिक्शन कमी करायचं आहे. नेक्स्ट ब्लॉक काय आहे, N60 G00 X 94.999 Z0
G00 means what? Rapid travels or positioning. टूल न काय घेतली? पोझिशन घेतली. नेक्स्ट ब्लॉक काय? N70 G01 लिनियर इंटरपोल्युशन X 94.99 पहिला पॉइंट, Z डायरेक्शनला -41.90, फीड रेट व्हॅल्यू 0.1 सेमिकॉलम. हा ब्लॉक पूर्ण झाला. म्हणजे त्या ब्लॉक मध्ये काय केलं आपण? पहिल्या पॉइंटला रॅपिड लिनियर इंटरपोल्युशन टूलची मुवमेंट लिनियर घेतली, एक्स चा कोऑर्डिनेट दिला, झेड चा दिला आणि फीड रेट व्हॅल्यू दिली. कितीनं तो मटेरियल कट करतोय. नेक्स्ट N80 अगेन लिनियर इंटरपोल्युशन, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज झालाय बघा, 96 Z 41.90 तो सेमच आहे लिनियर इंटरपोल्युशन. नेक्स्ट कोऑर्डिनेटला परत ब्लॉकला N90 G00 बघा रॅपिड ट्रॅव्हर्स केलंय परत N96 ला आणि झेड ला 0. म्हणजे तो टूलचं काय केलं? N80 ब्लॉकला एक ऑपरेशन झालं, ते झाल्यानंतर टूल कुठं आला? परत ओरिजिन पोझिशनला. म्हणजे त्यांनी रॅपिड ट्रॅव्हल्स करून Z00 कोऑर्डिनेटरला आणला. परत N100 G74 रेफरन्स पॉइंटला परत त्यांनी तो टूल नेला. नेक्स्ट काय केलं? N110 ला काय केलं? M05 M09 स्पिंडल अँड कुलंट दोन्ही पण बंद केले. नेक्स्ट N120 M06 परत टूल चेंज केला. पहिल्या टूलचं काम झालं, दुसरा टूल घेतोय आपण म्हणून इथपर्यंत केलं. M06 दुसरा टूल घेतला T02 D01 बोरिंग टूल घेतला. परत 130 ला M03 S 1200 परत स्पिंडल ऑन केला आणि स्पीड दिलं. परत N40 M08 कुलंट ऑन केला. रिपीट प्रोसिजर, फक्त टूल दुसरा घेतलाय. ठीक आहे. परत N150 G00 X 65.80 Z00 रॅपिड ट्रॅव्हल्स केलं, 65 पॉइंटला आला तो. नेक्स्ट N160 G01 X 65.80 Z -41.1 and F0.1 feed rate. Again 1170 G01 X 64 Z -41 linear interpolation. Okay. Next 180 G00 X 64 Z0 rapid traverse at Z0 point. Then N190 G74 X0 Z0 एवढं सगळं बघितलं. आणि पुढचा आहे तो ऑपरेशन संपल्यानंतर डायरेक्ट M0 ऑफ स्पिंडल स्टॉप, परत नंतर कुलंट ऑफ M09 अँड प्रोग्राम एंड ऑफ द प्रोग्राम अँड रिसेट. आता एक लक्षात आलं का इथं आणि आपल्या रेग्युलर याच्यामध्ये काय फरक आहे? त्यांनी सिस्टीम कुठली घेतली? कोऑर्डिनेट सिस्टीम. कोणी सांगेल का? पहिला कोड बघा काय? G90 म्हणजे कुठली सिस्टीम? ऍब्सोल्यूट का इन्क्रिमेंटल? एनीवन प्लीज रिप्लाय फ्रॉम बोथ द डिव्हिजन. G90 means what? Which system? Incremental or absolute coordinate system? Absolute. Absolute. Yes, that's why they are just completing one work and again they are taking the tool at origin level. Okay, म्हणजे इथं बघा पहिलं सुरुवातीला काय केलं त्यांनी? रॅपिड ट्रॅव्हल्स केलं कुठं? X 94.99 ला Z0 ला. त्याच्यानंतर पहिलं वर्क कम्प्लीट केलं G01 X 94.99 Z -41. ठीक आहे. ते झाल्यानंतर परत त्यांनी लगेच टूल कुठं आणलं? रॅपिड ट्रॅव्हल्स करून परत Z0 पॉइंटला आणलं. परत दुसरं वर्क कम्प्लीट, दुसरं टूल घेतलं, दुसरं वर्क कम्प्लीट केलं आणि त्याच्यानंतर परत खाली रॅपिड ट्रॅव्हल्स करून दुसरा झेडच्या 0 पॉइंट आणलं. ऍब्सोल्यूट सिस्टीम मध्ये काय करतात? एक वर्क झालं की परत ओरिजिनला, परत दुसरं वर्क, परत ओरिजिन. इन्क्रिमेंटल असेल तर काय करतात? पहिलं वर्क कम्प्लीट झालं तिथूनच कॅरी फॉरवर्ड करून दुसरं वर्क, परत कंटिन्यू तिसरं. ओके. सो दिस इज अबाउट द ऍक्च्युअल जॉब ड्रॉइंग. Okay, from the Top Gear Satara company, and this is the NC part programming for that. So now I will show you raw material for that. So this is the raw material. Actually, this is the one plate which is we are going to design and we are going to manufacturing as per requirement of the Top Gear industry. Okay. So this is the raw material we received from the Top Gear company Satara. So we have to do the some CNC and NC manufacturing on that. So I will just show you finishing part. After that, so this is our finishing product where we are going to actually do the manufacturing by using the NC machine part programming. So you can see on this circular periphery, you can observe the 6 number of the drilling is there. So same work carried out throughout the circular and outer diameter and inner diameter. So as per the given drawing nomenclature, we have to draw this final product. So now I will hand over this charge to our Mr. Lonkar sir. So Lonkar sir will be describe you actually manufacturing of the machine. Okay.
So you can see, I will hand over to Lonkar sir. Lonkar sir. आता हे जे बघताय तुम्ही हे सीएनसी मशीन आहे आपलं. या ठिकाणी दिसतंय ते व्हीएमसी मशीन. या सीएनसी मशीन मध्ये 2 ऍक्सिस असतात, एक्स आणि झेड. आपल्याला इथं स्क्रीनवर दिसतंय आता सध्या चालू आहे एक्स आणि झेड. आणि या ठिकाणी जे काय खाली चालू आहे ते प्रोग्रामिंग आहे. या ठिकाणी फाईल मॅनेजर आपण जर गेलो इथं, या ठिकाणी आपल्याला अशा फाईल असतात आपल्या स्टोअर केलेल्या, तर ते आपण कुठली पाहिजे ती फाईल ओपन करू शकतो. या ठिकाणी की दिले. तसंच आपल्याला जर हा प्रोग्राम फीड करायचा असेल तर या ठिकाणी कीबोर्ड दिलेला आहे. त्या कीबोर्डच्या द्वारे जसं आता सरांनी तुम्हाला सांगितलंय की बोर्डवर जसं प्रोग्राम एक्सप्लेन करून दिला, तोच प्रोग्राम आपल्याला सेम ह्या कीच्या साह्याने त्यामध्ये फीड करायचा आहे. फीड केल्यानंतर काय करायचं, ह्या ठिकाणी मशीनचे मोड असतात. हे दिसतंय, हे इमर्जन्सी आहे. इमर्जन्सी स्टॉप वगैरे, जर काय प्रॉब्लेम वगैरे आला तर आपण इमर्जन्सी स्टॉप करतो. तसंच वर तुम्ही इथं जर बघितलं इथं मशीन आपल्याला वेगवेगळे सिग्नल देतं. म्हणजे आता सध्या मशीन चालू पोझिशन मध्ये जॉब झालाय किंवा नाही झाला किंवा सायकल स्टार्टच आहे, हे सगळं आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय. तसंच हा मशीनचा मेन स्विच आहे. सेम तसंच आपल्याला हे 3 बटन दिसतात, हे सायकल स्टार्ट म्हणजे ऑटोमॅटिकली आपण चालू करण्यासाठी, हे तसंच सायकल स्टॉप करण्यासाठी, हे रिसेट मारण्यासाठी. तर अशा वेगवेगळ्या की आहे तिथं फंक्शन आहे. आता इथं खाली आपण जर बघितलं हे मशीन तुम्ही ओपन केलं, तुम्हाला सांगितलं सीएनसी मशीन ना हे 2 ऍक्सिस आहे, एक्स आणि झेड. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं ही लेथ मशीन सारखंच आहे हे सेम. त्या ठिकाणी चेक आहे, हा 3 जॉब चेक आहे. त्यामध्ये हा जॉब आहे बघा, हा जॉब आहे. आता हा जॉब संपलेला आहे, हा काढतो. जसं आता तुम्हाला सांगितलं हा फिनिश झालेला आहे जॉब. आता या ठिकाणी आपण दुसरा हा रफ लावतोय. हा 3 जॉब चेक आहे. या ठिकाणी जॉब वगैरे आपण क्लॅम्प डिक्लॅम्प वगैरे करू शकतो. तसंच तुम्ही इकडल्या साईडला बघितलं तर इकडे काय आहे आपलं टरेट हेड आहे. त्याला टरेट हेड म्हणतो आपण. टरेट हेड म्हणजे काय, त्यामध्ये आपण टूल फिक्स केलेले असतात. म्हणजे 8 टूलचं फंक्शन ह्यामध्ये आहे. त्यामध्ये 8 टूल बसतात. उदाहरणार्थ तुम्हाला प्रोग्राम एका जॉबवर 8 वेगवेगळे ऑपरेशन करायचे असेल, टर्निंग, बोरिंग, अजून समजा तुम्हाला ग्रोईंग करायचं आहे, नर्लिंग करायचं आहे, थ्रेडिंग करायचं आहे, असे काय वेगवेगळे ऑपरेशन करायचे असेल तर वेगवेगळे टोल वगैरे आपण लावून त्या ठिकाणी करू शकतो. आता मी तुम्हाला दाखवतो या ठिकाणी. हे दिसतंय, हे टरेट इंडेक्स असं. त्या ठिकाणी हे जे आहे हा आपला टर्निंगचा टूल आहे. टर्निंगचं टूल हे कसं असतंय, हे कार्बाइड इन्सर्ट वगैरे असतात. जर हे वीक झालं तर आपण ह्या ठिकाणी आयलन बोल्ट दिला, आयलन बोल्टच्या साह्याने हे लूज करून ह्या ठिकाणी आपण इन्सर्ट हा परत चेंज करून. लोणकर सर. हा हा बोला की. हा सर, कॅमेरा जरा स्टेडी करा थोडा. हा ठीक आहे मी धरतो. हा सांगा सर. जाधव सरांनी धरला तरी चालेल, चांगलं दिसेल. ओके ओके. त्या ठिकाणी आपण टूल बसवतो. 8 टूलचं हे टरेट हेड आहे. तसंच तुम्ही जर व्हीएमसी मध्ये जर गेला तर व्हीएमसी मध्ये तुम्हाला टूल चेंजर बघायला भेटतो. त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक टूल चेंजर आपण एटीसी म्हणतो आणि त्यामध्ये 20 टूल बसतात. तर ह्यामध्ये 8च फंक्शन दिलेलं आहे त्यांनी, 8 वेगवेगळे असं. आणि ह्या ठिकाणी हॅलो बार म्हणजे शाफ्टच असं आपण लावून टर्निंग वगैरे करू शकतो. म्हणजे सेम लेथ मशीन आहे हे, फक्त ह्याला सीएनसी आपण म्हणतो, सीएनसी टर्निंग वगैरे. 2 ऍक्सिस आहेत. 2 ऍक्सिस कुठले तुम्हाला दाखवतो. हे जो आहे हा झेड ऍक्सिस आहे, हा झेड आहे आणि हा एक्स ऍक्सिस. तर या ठिकाणी टर्निंग बोरिंग तुम्हाला सांगितलं, टर्निंग, फेसिंग, बोरिंग अशा ऑपरेशन होतात. पण हे दोन्ही ऍक्सिसची एकदम अशी मुवमेंट होती आणि त्या दोन्ही ऍक्सिसची मुवमेंट झाल्यानंतर आपल्याला रेडियस वगैरे असं काय प्रोफाईल वगैरे कट करायचे असतात तरी पण ते करता येते. Okay, एक मिनिट. So already I told you in our class theoretical lecture. So this is CNC machine, and you can observe here. This is here one tag is right, Siemens. Okay, so that means you have to understand in this CNC machine they are using Siemens system. So you have to follow the G code and M code for the Siemens system. Okay, so you can by using this keypad you can store the program, you can just utilize the program, and you can just press that for the continuous operation performance that program.
So this is the overview, and you can see this is the tool turret. Already we have discussed regarding that the tool turret and tool magazine. So this is the tool turret. You can store the 8 number of the tools for this CNC machine, and this machine is having 2 axes, that is the X axis and Z axis. Already we have designed one table, operation table. So according to that, you can understood which is the X axis and which is the Z axis. So you can simply clamp your job on this axis. This is the jaw type axis, and for that jaw you can clamp your job, and you can once you run the program, so that tool will be continue your work. Okay, so we will see VMC machine as well as, first of all we will see actual operation. Machine will start. Okay, so now you can see the machine is going to start actually. So you can observe the actual working of the program. Okay, now you can see how that tool is removing the material from that workpiece. Pacing operation is going on. How that tool movement is going on as per point given from the CNC part program. And coolant is also on. You can see how that coolant is forcing and droning on the toolbar head. And how that axis value is changing, you can see here. X axis and Z axis as per the point. Feed rate value, speed value, and feed value. जसं जसं टूल मूव्ह होतोय तसं तसं त्याची व्हॅल्यू मूव्ह होते बघा. त्याचं डायमेन्शन चेंज होते झेड ऍक्सिसला. प्रोग्राम पण आहे खाली. हा प्रोग्राम मेन प्रोग्राम जो आपण बोर्ड वरती बघितला तो प्रोग्राम तो याच्यामध्ये रन होतोय. ठीक आहे. हा, आणि मशीन पोझिशनला क्लिक केलं की तुम्हाला दिसतं की ऍक्च्युअली टूल आता कुठं आहे आणि कसा मूव्ह होतोय तो. स्पीड रेट व्हॅल्यू आहे, स्पीड आहे, टूल कुठला आहे, 1 नंबरचा आहे. ठीक आहे. तुम्ही ग्राफ पण बघू शकता. हे बघा त्याचा ग्राफ आहे. आता टूल कुठं आहे, कसा मूव्ह होतोय, कुठल्या डायरेक्शनला आहे, पोझिशनला आहे. ते बघा टूल कसा मूव्ह होतोय तो. एकदा ती सायकल हा रेड लाईन शोईंग द रॅपिड आणि लिनियर आहे दुसरं. ठीक आहे. आणि तुम्ही बघा कोऑर्डिनेटच्या व्हॅल्यू आहेत ऍक्सिस वरती, त्यानुसार ते सायकल रिपीट करते. ओके, नाउ टूल इज चेंजिंग. यू कॅन सी टूल हॅज चेंज्ड. आता बोरिंग सुरू आहे बघा. टूल चेंज झालेला आहे आणि बोरिंग होतंय. ओनली 3 minutes इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कम्प्लिशन ऑफ द जॉब. ओके, 3 मिनिटांमध्ये हा जॉब होतोय सीएनसी मशीन वरती. आणि नंतर जे काय हा अँड फॉर दिस जॉब टोटली 5 tools आर युजिंग फॉर द फिनिशिंग द जॉब, and remaining part that will be carried out from the VNC machine. That parts also we will see. Okay, wait for a minute. You can see the cycle time also showing at the bottom of the screen. Cycle time म्हणजे किती वेळ लागतो त्याला कंप्लीट करण्यासाठी ते बघा. आणि तर पार्ट काउंट दाखवते आतापर्यंत त्यांनी किती पार्ट केले. 330. Okay, now you can see job work is over from this first machine, CNC machine. Total 5 tools are used for this job, and total time is required for only 3 minutes. Okay, total component चा 3 मिनिटांमध्ये. Now they are doing the finishing by using the ear. Okay, जे काय रफ वरती चिप्स असतात मटेरियलच्या, त्या चिप्स रिमूव्ह करायला ते हाय प्रेशर एअर यूज करतात आणि ते चिप रिमूव्ह करतात. हे झालं कंपोनंटची वन साइड कंप्लीट. आता आपण व्हीएमसी मशीन वरती ऍक्च्युअली त्याच्यावरती ड्रिलिंग कसं होतं ते बघूया. करेक्ट सर.
So this is the VMC machine. First of all, we have seen that is a CNC machine. Same like as a, this is the VMC machine, means vertical axis is there. For that called, we can call as a vertical machining center. So that is named as a VMC machine. So how that machine is actually working, that thing we will see in this machine. So now we can see here, this is the axis and setup of the machine. First of all, you can see here, this is the sign convection of the machine. Or while making the CNC part programming, already we have seen the sign convection, which axis given which positive or negative value, which side, right side positive, left side negative, top side positive, bottom side negative. Cross y-axis here with the second quadrant positive and fourth quadrant negative. Sorry, second quadrant negative and fourth quadrant positive. So this is the vertical axis in this PMC machine, and you can observe, you can see here, this is the tool magazines where we can store the number of the tools. In our syllabus, we have seen up to 100 tools we can store. So example, you can see here, this is the tool magazine where we can store the number of the tools. ह्याला नंबर दिलेत बघा, 1 2 3 4 5 6 असे 20 आहे तिथं. आपण एका वेळेस ह्याच्यामध्ये 20 टूल माउंट करू शकतो. आणि याच्यामध्ये हा पार्ट बघितला का तुम्ही, ह्याला म्हणतात ऑटोमॅटिक टूल चेंजिंग. So ATC device is there. So by using that ATC device itself collect the required tool and change. There is no need to change the tool. You can see here, this is the mechanism of the tool change. This is the one clamp. In this clamp, by using this clamp, they are just collecting tool from here, and 180 degree he will rotate and change the tool from this side with the axis. Okay, so this is one of the Z axis, horizontal axis, that spindle vertical axis. Okay, and you can see we have studied that the pallets. Pallet आपण एक पॉइंट बघितलं होतं आपल्या सिलेबस मध्ये. पॅलेटचा यूज काय, तर होल्डिंग द जॉब. You can see here, this is the type of the pallet where we can hold the job. Here you can see total 8 number of the job we can hold at the same time, and we can do the working at the same time. This is the coolant pipes where we can posted the pressurize the cooler. Okay, so sir will again describe and start. Yes, this is the ATC device where we can change the tool. By using this ATC tool, he will collect the tool and again change the tool. So sir will start the machine and then we will see. Okay, so this is the machine pallet unit, display unit. याच्यामध्ये 3 ऍक्सेस असतात मशीनला. तुम्ही बघा, मशीन चालू केल्यानंतर सांगा तुम्ही बघा. हे पण सिमेंटच आपलं VMC मशीन आहे. तर ही सिमेंट कंट्रोलच आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय एक्स वाय झेड असे 3 ऍक्सिस असतात. तर हे व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर, VMC म्हणजे व्हर्टिकल मशीनिंग सेंटर. तर ह्यामध्ये काय असतंय, एक्स ऍक्सिस कुठला असतो, एक्स आणि वाय ह्या बेडला ऍक्सिस, हे जो बेड आहे आपला, या बेडवर काय असतंय, आपले जॉब वगैरे क्लॅम्प केलेले असतात. आता इथं तुम्हाला दिसतंय पिक्चर लावलंय. आता सध्या ह्याच्यावर जॉब नाही, तर आपण ज्यावेळेस नेक्स्ट वेळेस दाखवू त्यावेळेस तुम्हाला समजेल. तर या ठिकाणी पिक्चर आहे आता सध्या. तर हे पिक्चर जे आहे ह्या टेबलवर आपण माउंट केलंय. तर हा टेबलला 2 ऍक्सिस दिले जातात. 2 कुठले, एक्स आणि वाय. म्हणजे हा टेबल जे आहे तो 2 ऍक्सिस मध्ये मूव्ह होतो, एक्स आणि वाय. एक्स कुठला आहे तुम्हाला मी दाखवतो. या ठिकाणी मी सिलेक्ट केला एक्स. आता मी काय करतो, इथं प्लस मायनस करतो. आता इथं बघा टेबल कुठे कोणीकडे जातो, हा झाला एक्स. त्याचप्रमाणे आता काय करायचं आहे, या ठिकाणी मी काय करतो, वाय सिलेक्ट करतो. वाय, आता वाय बघा कोणीकडे दिसतंय. हा टेबल आपल्याकडे असा अलीकडे येतो, पलीकडे जातो. त्याचप्रमाणे आता मी काय करतो, इथं झेड सिलेक्ट करतो. झेड, आता बघा झेड म्हणल्यावर हे टूल अप डाऊन होणार. हे बघा दिसतंय.
Okay, so this is about our VMC. So currently the VMC machine is we are not going to do the actual work on that VMC machine. So once their CNC machine work will be over, then again we will show you the actual drilling process by using this VMC machine. Now we can see this is the actual drawing of that product. Okay, how the actual drawing, that is a we can call it as a full drawing, all dimension drawing. You can see all the details here mentioned on the each and every surfaces. So you can see here already you studied in the second year machine drawing subject. So in that surface finish roughness value, they are showing each and every faces with this inverted triangle, that is the roughness values, and they are giving the some details regarding that circularity, the surface A and the value. So like this plus minus alarms also, then surfaces values, each and every dimensions. This is the one of the drawing sheet where they are going to indicate each and every details regarding that the particular drawing. So this is about our today's practical. So once we will finish this first part side on the CNC machine, then we will go then we will again show you the final part, that is a drilling on that first part, completion of the CNC machine. But right now they have completed only first part on this CNC machine. So that work is a carry continuously going on still. So once they complete, then we will move towards the VMC machine. Okay. So already I was given some ideas in our theoretical lecture, how to write the programming, how to draw the figure, and how to mention the table in the values, each and everything. Okay, so that values we will again, you can just start the program, you can write the program, you can just ensure that your drawing dimension, your tool movement on your drawing, that is a very important, and from that you can write the table. Once you got, you can just success to write the table, okay, coordinate of the axis, then it is very easy to write the any CNC part programming for the any drawing. Okay, so this is my from my side. So I request to Inamdar sir. Hello. Yes, sir. Okay. Ah, So sir. our Hello. last practical is over. So from your side, you can just start 5 minutes talking regarding this practical. I will come to our department, then we will continue. Okay, sir. Okay, hello. So as whatever the practical we have discussed now in our workshop. Okay, so in our workshop actually we are providing consultancy also. Okay, whatever the CNC machine. Am I audible? Anyone? Yes, sir. Yes. So as a Spheric College of Engineering, we are providing, or we can say that under the Department of Mechanical Engineering, we are providing consultancy also to the different automobile industries. Okay, so as discussed, Top Gear industry, Satara and Timborni is also. Okay, so where they have given some work to our college. Okay, so this is very helpful for the to show the practical view to the students also. Okay, so this is a very important point, as whenever you will go in industry. Okay, so there will be no actually handling of that CNC machine, VNC machine will be not our job. Okay, because we are the engineer. Okay, what is our post as a manager level, or first of all you may be supervisor level. Okay, but to teach or to give the guidelines to the different worker. Okay, so we should know what is actually work of that manager. Okay, so at the end of this semester, or after whenever you will enter in final year, okay, so all the subject will be related to the management. Okay, so take help of this subject, and we have to compare this subject with management level. Okay, so hope you all have understood today's lecture very well.
So if any doubt regarding this, okay, so you may ask here. Okay, this forum for open for all of you. इनामदार सर, Okay. Yes, sir. मी वर येतोय 5 मिनिटात एक प्रोग्राम शिकवतो सगळ्यांना. 5 मिनिटं होल्ड ठेव. Oh, okay, sir. Okay. So as we have discussed, okay, so this is as per industrial knowledge. Okay, so this is a very important. We should know, okay, how the industrial work is going on. Okay, what is the role of an engineer? Okay, so different type of basic nomenclature we should know. Okay, so for that purpose, this today's practical will definitely help in your better career. So whenever you will visit college, okay, after that pandemic situation, so if you are having time, okay, so you can visit our workshop. Definitely you will get maximum practical knowledge. Okay, so our college is providing more practical knowledge. Okay, so college is always open for the student to learn something new. So I think for the metallurgy subjects also, okay, so recently that practical is also over. Okay, so you can take the benefit of all the points. So if here any doubt is here, you may ask here. Okay, and be ready for the upcoming examination. Okay, so as sir also might be discussed today, we have also discussed in our division. Okay, so from Tuesday onwards, our IAC will be our CAD/CAM CA paper on Tuesday. Okay, first day. Okay, so you should be ready. Okay, all the study material is provided to you. Okay, so as per our syllabus, we have for A division. As per our syllabus, we have seen some 2-3 problems on the NC part programming. Okay, so today we'll again. Okay, so as per the programs, we have seen some first major thing, that is you have to understand the problem in well manner. In the sense, understand in the sense, I will show you how to first understand and see the problem. So just see, my screen is visible. Okay, so now you can just see this is the one of the type of the problem. Okay, so simple problem is there, which is having 3 stepped bar problem, and from that stepped bar problem, how to solve the problem by using this simple problem. So I will just explain not this problem, I will explain the new problem. Okay, so first of all, you have to understand, you have to see how the problem exactly we have to first of all understand, and then we have to solve. Okay, step by step. So I will just take this problem first. So I think for B division, sir has started the programming. Yes, 1 or 2 problem has taken, na? Okay, so no problem. So before moving the one of the difficult problem, we will see one easy problem for all. We will take as a division, A division. Okay, don't worry, we will take as a division. Okay, so this is your problem in the any examination or university examination. They are asking like this question: with the reference to component drawing given below, prefer CNC part programming using G and M codes. Okay, and they are asking for sequence operation, process sheet, assume suitable job 0 point, machine 0 point, and tool position. So this is a question, and they are providing you this given figure. So at the time of the solution, whenever you are going to solve the problem, you have to write as a given data first. So given data, what is given data? Tool material in
hard stainless steel. Then work material, mild steel. Spindle speed, that is a S, 2000 RPM. Feed rate value F is a 400 mm per minute. And all dimension are in mm. Before starting making any NC part programming, you have to give as an input in mm. So that is our code, metric input system. For Siemens system, G70 and G71, and for Fanuc system, G20 and G21. Already we have discussed that. Okay. Again, I will show you. This is the G code. Totally G code is 100 for any NC part programming, but I have shortlisted this 20 G code, which is widely used in any NC part programming. So you should just remember this 20 code only. And if you want to go for excellent way, you have to remember 100 codes. And this is the M codes. Near about 15-16 M codes are there. This is also 100 total 100 codes. So this is majorly widely used this GM code. So while making NC part programming, at least you have to remember this 20 G codes and this 15 M codes only. This is sufficient for writing any simple CNC part programming. Okay, so we can take this as an example. And once you got the problem, suppose you will got the problem from the one of the teacher, and this is a problem statement. This is given data. Suppose I have start the writing the solution. First stage is you have to write the given data. This is given data, and another given data is your actual diagram. You have to redraw this diagram from your solution. Okay, so this is your diagram, and this is your axis center line of this job. So which is having 50 diameter, then again this is a 45 diameter, and this one is a 35 diameter. Okay, इथपर्यंत क्लियर आहे. ओके, आता याची लेंथ पण दिलेली आहे, ती पण खाली लिहून घ्या. पार्ट वाइज डायमेन्शन आहेत, याचा आहे 30, then 20, this is the 5, and which is first is a 40 mm. हा तुमचा ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम आहे. जसं की आता प्रॅक्टिकलला खाली जाऊन तुम्हाला बोर्डवरती दाखवलं ऍक्च्युअल मशीन, त्याच्यावरती एक साइन कन्व्हेक्शन होतं. तसं सेम तुम्हाला साइन कन्व्हेक्शन इथे तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आधी तुम्ही एक लक्षात ठेवा डोक्यात की हे असं साइन कन्व्हेक्शन असतं. दिस इज युअर झेड ऍक्सिस, दिस इज युअर एक्स ऍक्सिस, दिस इज युअर ओरिजिन पॉइंट. अँड फॉर साइन कन्व्हेक्शन झेड ऍक्सिसला उजवीकडे पॉझिटिव्ह, इकडे असेल तर निगेटिव्ह, upward direction ला x axis ला वरती असेल तर पॉझिटिव्ह, खाली असेल तर निगेटिव्ह. So this is your sign convention. You should remember the in this manner, if your tool is moving at the right side on the horizontal axis, that coordinate value will be positive only. Left side negative, upper side positive, and downward side negative. Okay, up to this clear? Okay, next you have to solve the problem. You have to write the CNC part program, but before to solving problem, you have to remember, you have to write the given data first, then redraw the given figure, and after that you have to make a tool path. Tool path काढायचे तुम्हाला. Tool path म्हणजे काय? Actually tool इथं आहे, समजा ही मशीनचा ऍक्सिस आहे, इथं टूल आहे. एक तिसरा पॉइंट काय आहे बघा नीट क्वेश्चन मधला, अज्युम सुटेबल जॉब 0 मशीन 0 पॉइंट. त्यांनी आपल्याला अजम्पशन करायला परमिशन दिली की तुम्ही अजम्पशन करा आणि तुमचा एक मशीन 0 पॉइंट, जॉब 0 पॉइंट आणि टूलची पोझिशन तुम्ही अज्युम करू शकता. आता माझं पहिलं अजम्पशन काय की माझा टूल इथं आहे आणि इथला पॉइंट माझा मशीन 0 पॉइंट आहे. हा माझा मशीन 0 पॉइंट. आता मला काय करायचंय, हा टूल मी डायरेक्ट वर्कपीस वरती न नेता, डायरेक्ट ऑपरेशन न करता एक पहिला पॉइंट घेतो, ज्या पॉइंट वरती मला एक we can say as a safety point from the workpiece. That point I want to create. So I will travel rapid tool from here to there, and this is my point first. Okay, हा माझा पहिला पॉइंट असेल टूलचा. वर्कपीस इथं आहे पण वर्कपीस पासून थोड्या अंतरावरती मी घेतले. हा जो तुमचा सेंट्रलचा पॉइंट आहे तो तुमचा पॉइंट कुठला असणार आहे? दॅट पॉइंट इज नथिंग बट युअर दिस ओरिजिन पॉइंट. ओके, हा ओरिजिन पॉइंट आहे, त्याचं कोऑर्डिनेट काय असणार आहेत? 0 0. तर तो पॉइंट कोणता असणार आहे तुमचा? हा. म्हणजे तुम्ही याला थोडक्यात ऍक्सिस समजा. हा तुमचा झेड ऍक्सिस आणि हा तुमचा एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे, इथं 0 0 आहे म्हणजे इकडच्या सगळ्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह, इकडच्या सगळ्या निगेटिव्ह, वरती सगळ्या पॉझिटिव्ह आणि खाली सगळ्या निगेटिव्ह. अंडरस्टूड? इथपर्यंत व्यवस्थित कळालं? त्याच्यानंतर एक मिनिट, हा, तर त्याच्यानंतर मी जर टूल इथून इथे घेऊन आलो तर माझा हा पहिला पॉइंट आहे.
तर मला सांगा इथं 0 आहे, इकडे पॉझिटिव्ह आहेत आणि ह्याच्यावरती आता आपल्याला लिहायचं कसं आहे, आपल्या कोऑर्डिनेट सिस्टीम आपण अशी करतोय आपल्या सीएनसी मशीन साठी. एक्स अँड झेड, पहिल्यांदा एक्स चे कोऑर्डिनेट लिहायचे. आता इथं एक्स चा कोऑर्डिनेट काय असेल ते सुरुवातीला आपण झेड ऍक्सिस वरती आहे, म्हणजे एक्स नाही म्हणजे एक्स 0च असणार. म्हणजे पहिला पॉईंट बघा इथं एक्स चा कोऑर्डिनेट 0 आणि मी झेड चा किती घेतलाय 5. तुम्ही किती घेऊ शकता, मी हे जे अंतर आहे मी सेफ्टी अंतर ही माझ्या कन्सर्नने मी 5 mm घेतले. तुम्ही 2 घेऊ शकता, 1 घेऊ शकता, 10 घेऊ शकता. ओनली फॅक्टर इज दॅट युअर टूल हॅज नॉट, यू शुड टेक केअर युअर टूल पॉइंट टिप ऑफ द टोन इज डज नॉट टच ऑन दी वर्कपीस. तुमचा टूल हा वर्कपीसला टच नाही झाला पाहिजे एवढी काळजी घ्यायची आणि तेवढं सेफ डिस्टन्स तुम्ही त्या टूलला घ्यायचं. मग हा मी 5 पॉईंट इथे घेतले. ओके, so I will take as a 5 point. So first point as a 0,5. Second point you can see here, this is the second point which is having our origin point only. So by default that coordinate is 0 0. Third point you can see इथपासून ते इथपर्यंत गेलो वरती एज कॉर्नरला तो तिसरा पॉइंट. त्याचे कोऑर्डिनेट काय असतील, याचा डायमेट्रिक किती आहे पहिल्या कंपोनेंटचा 35, ते व्हर्टिकल ऍक्सिसला वरती आहे म्हणून एक्स ऍक्सिसचं कोऑर्डिनेट 35, कॉमा झेड ऍक्सिसचं आपण आहे कशावरती एक्स ऍक्सिस वरती, झेड काय असणार आहे 0. परत तिसऱ्या पॉइंट पासून टूल इथं आला चौथ्या पॉइंटला, इथं चौथा पॉइंट आहे, इथं कर्व आहे म्हणून आपण इथे थांबलो, इथं चौथा पॉइंट. त्याला एक्स ऍक्सिसचे कोऑर्डिनेटर परत काय असणार आहेत 35, कारण डायमीटर तोच आहे, चेंज झालाय का डायमीटर नाही, म्हणून चौथ्याचं 35 आणि झेडचं काय असणार आहे इथं बघा इथं 0 0 आहे, तिथनं इकडे टूल किती गेला तुमचा पहिलं 40 अंतर, पण इकडे डावीकडे असल्यावर काय असतं आपलं व्हॅल्यू निगेटिव्ह म्हणून -40. परत पाचवा पॉइंट इथून कर्व आहे, याला काहीतरी रेडियस आहे समथिंग 5 रेडियस आणि इथं तुमचा पाचवा पॉइंट आहे. पाचव्या पॉइंटला तुम्ही नवीन एक स्टेप बारला टच करता म्हणून एक्स ची हाईट किती झाली, त्याचा डायमीटर 45, म्हणजे एक्स चे कोऑर्डिनेट 45, झेड चे किती येणार हे 40 प्लस हे 5 -45. अगेन 6 पॉइंट कोऑर्डिनेटर, इथून 5व्या पासून टूल कुठे गेला परत इथे गेला, हा तुमचा 6वा कोऑर्डिनेट. डायमीटर सेमच आहे, एक्स चे कोऑर्डिनेट सेम राहणार, फक्त बदलणार कुठले वाय चे झेड चे. 40 प्लस 5 45 प्लस 20 65. सो 6व्या पॉइंटचे झेड चे कोऑर्डिनेट -65. इथून 6व्या पासून टूल परत इथं वरती गेला 7व्या पॉइंटला, परत डायमीटर बदलला, एक्स चे कोऑर्डिनेट 50 आणि झेड चे तेवढेच राहणार -65. 7 पासून परत टूल 8 पर्यंत आला, 8 चे कोऑर्डिनेट काय होणार डायमीटर तेवढाच आहे 50, झेड चं बदललं 40 प्लस 5 45 प्लस 20 65 प्लस 30 -95. ओके, तुमचं टूलचं काम झालं, सगळे वर्क डन झाले. आता टूल तुम्हाला ओरिजिन मशीन 0 पॉइंट इथं आणायचं आहे, पण तुम्ही डायरेक्ट 8व्या पॉइंट पासून इथं आणणार का टूल, जरी आणला तरी टूल रिटर्न येताना परत त्या वरच्या सरफेसला टच होणार. मग सो अवॉइड दॅट any damage, any other work, so you have to keep safe distance from the workplace. So we will create 9 point upward direction and we will take some safety distance from the workplace. So already 50 diameter is there, we will consider as a 60. 10 mm is greater than the higher diameter, and we will keep tool away from the workpiece and z dimension will be same, and from that 9 point we will travel the tool at origin level machine 0 point. म्हणजे तुमचा टूल कुठेही थकणार नाही. ठीक आहे, हे सगळं झाल्यानंतर हे जे पॉइंट दिलेत हा तुमचा शेवटचा 10वा असेल मशीन 0 पॉइंट 10 10 0 0. सो हे सगळे पॉइंटचे कोऑर्डिनेट तुम्ही असं टेबल करायचं. हा टेबल तुमचा ऑपरेशन टेबल असेल. पहिला कॉलम ऑपरेशन नंबर, एक्स कोऑर्डिनेट, झेड कोऑर्डिनेट, असे सगळे व्यवस्थित नंबर हे सगळे कोऑर्डिनेट लिहून काढायचे. आणि एकदा तुम्ही लिहून काढले की तुम्हाला परत प्रोग्राम लिहायला सोपं जातं. म्हणजे परत तुम्ही काय करणार, प्रोग्राम लिहिताना पहिला कॉलम ब्लॉक नंबर, सेकंड programming, and third is description. Okay, so first you have to start from your block number as a n10, n5, n0, n1. You have to one liability you can write, you can start from the any block number, but one necessity is there, you have to maintain the one common distance as a कॉमन प्रायमरी गॅप. मीन्स इथं तुम्ही n10 लिहिलं, दुसऱ्याला n15 लिहिलं तर परत n20 लिहायचं. म्हणजे डिफरन्स आहे तो सेम डिफरन्स मेंटेन करायचा आणि ब्लॉक नंबर लिहायचा. आता पहिला ब्लॉक आहे n10. आय विल गिव्ह एज अवर प्रोग्राम नेम एज अ स्वेरी. ओके, सेकंड ब्लॉक
N20 I will make as a 10 difference. Okay, so N20 again I will go incremental system. Okay, so like this you can start the programming. You have to write the description as a absolute coordinate system or incremental coordinate system. Then you are using constant feed rate, speed rate. Okay, so like this you have to mention, but before that you have to end of this block with a semicolon or EOB, both choices with you. If you want to end the program block, you can just give the semicolon. Either you can go for the word EOB, म्हणजे तुम्ही semicolon देऊन end करू शकता, नसेल तर EOB लिहा. नेक्स्ट N30 जे काही तुमचे टूल चेंज असेल, मशीन स्पिंडल ऑन असेल, म्हणजे बेसिक गोष्टी याच्यामध्ये काय आहेत. फर्स्ट you have to understand the program, then you have to write the given data, write the given figure, you have to make the tool path, the operation table point wise, and once you made that you can go for the writing the program. So this is the program. How the program is writing, you can see here. First line is a programming name, second operation G90 as absolute coordinate system, then G21 metric input, then 94 constant feed rate. Okay, N30 74 X0 Z0 first reference point tool machine 0 point, N40 tool change tool number 1, then N50 N97 constant speed, spindle on, speed, coolant on. So like this already you know, this is a common procedure where you can use the same procedure. And once you complete the work, then you have to stop the spindle, stop the coolant, and end of the program and reset. So that is the important thing. Okay, so you can just see how that program is going to run by using this given your input values. म्हणजे प्रोग्रामिंग करताना फक्त दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या. एक तर तुम्हाला ड्रॉइंग समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, आणि त्याच्यावरती टूलपाथ डिझाइन करणं, आणि टूलपाथ डिझाइन झाल्यानंतर त्याचा ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करणं. Once you got these two techniques, how to define the tool path and how to define the operation table, then writing the program is a very easy part. That is an optional part. You can just see the table, you can just put the value in this programming, and you can just complete the program. So this is the just simply simple turning program. Only one operation is there, only tool is a turning and carry forward the next point. But whenever two or more than two operation coming in only one drawing, so that time how to do that operations. So that is a one major point. So suppose you can see this is the first operation, and another one operation is there, there's a drilling. So once you can stop here, okay, so you can just start the second also here. N200 again tool change M06 tool number 2 semicolon, you can write here tool number 2 ड्रिलिंग. म्हणजे तुम्हाला ड्रिलिंग करायचं आहे. आता कुठं करायचं आहे, अगेन यू कॅन गो फॉरवर्ड नेक्स्ट स्टेप 220, यू कॅन गो फॉर द रॅपिड ट्रॅव्हल्स X0 Z0 पॉइंट, then again you can go for the desired location where you want to create the drilling. So you can go the linear interpolation X20 and Z10 something. I'm just giving an example how to deal with that two or more than two operation at a single figure. So you can just go then next 230 again circular interpolation G02 anti-clockwise or clockwise. If you want to go for your clockwise, then go for clockwise, otherwise anti-clockwise. Then I will provide that exact location where I want to design the drill. So I will give as a diameter, म्हणजे किती डायमीटरचा हवाय ते पण तुम्ही सांगितलं पाहिजे तिथं होल. मग मी इथं 10 mm चं करायचं असेल 10 mm करतो, आणि ठीक आहे ड्रिलिंगचं फीड रेट वगैरे काय असेल तुमचा फीड रेटची व्हॅल्यू ते पण देऊन ठेवा. Okay, so like this way you can deal with the two or more than two operation in the single time. There is also no problem. Only procedure you have to understand, otherwise everything is the same for the each and every operations. याच्यामध्ये काही सुद्धा वेगळं नाहीये, फक्त तुम्हाला एक सॅम्पल फॉर्मॅट एक सोपा कळाला की बाबा प्रॉब्लेमचं ड्रॉइंग दिलेलं आहे तुम्हाला, त्या ड्रॉइंगचं एकदा तुम्हाला टूलपाथ डिझाइन करता आला, टूलबार मध्ये पॉइंट वाईज तुम्हाला सगळे गोष्टी मेन्शन करता आल्या, आणि त्याच्यानंतर
तुम्हाला टेबल बनवता आला की रिमेनिंग थिंग इज व्हेरी इझी अँड व्हेरी कॉमन फॉर दी ऑल द प्रोग्राम. ओके, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की टोटल जी कोड मध्ये 100 कोड आहेत, code 1 to 99 and M code also 1 to 99, but you don't have to remember all these 200 codes at a single time. Just you have to remember only I have listed whatever the only 20 G codes and 15 to 16 M codes. For the near about the all problems we are widely using that part only, but if you want to go for the advanced level then you have to remember each and everything, every codes. For that you can take some times. You can start from the 10 code, 20, 30, 40, like this. You can start the learning, start the remembering, start the rewriting. Once you got the idea how to remember the code, like you can take the example of the plane change, plane selection, G17, G18, G19. Okay, only one you have to remember, only XY plane, G17. Automatically you can recall the sequence, then G18 for the next plane, G19 for the next plane. So like this manner, near about the 100 code, near about the 50 or 45 codes, if you remember, then you can easily remember all the codes. Okay, so this is the simple logic. So this type of the some simple problems are there. This is having only two diameter component, and from that you have to write the program. Okay, again you can see this is the one of the milling problem. This problem is not started from A division also. You can just see, or you can take as a homework problem also. So this is your question where you can just focus. This is your diagram. Okay, so one simple 100 by 100 plate is there, and from that plate we have to create these 3 holes, okay, with same size. So you can just focus all the dimensions from this hole, from the x-axis and y-axis also. You can see here 25 to 35. This is the first dimension of this first drilling. Then second is a 35, 50, and last is a 75, 70. Okay, and thickness of this plate is a 15. So by using this given data, you have to write the programming, CNC programming for this milling operation. Simple. First block as a name of the program, second block whatever the coordinate system, then metric input, then constant feed, tool change and tool number. आता तुम्ही म्हणाल की सर पहिल्यांदा तुम्ही एवढे 3च गोष्टी लिहित होता, ह्या गोष्टी परत दुसऱ्या ब्लॉकला लिहित होता. There is no issue, you can rewrite, you can continue the only in one block also, but in a systematic manner you can write only some small part in only one block. You can go for next block also. No issue with the writing 4 to 5 times operations in one single block. Okay, पण शक्यतो तुम्ही काय करा, ठराविक गोष्टी 2-3 गोष्टी एका ब्लॉक मध्ये लिहा, नंतरच्या गोष्टी खाली लिहा. ठीक आहे. Then next you can see reference x0 y0, again G97 constant speed, M03 speed value, coolant on, then direct operation start, rapid positioning x25 y35 z2. Why this z value is taken the consideration here? The question mark is here. Okay, सर आपण आतापर्यंत प्रॉब्लेम बघितले, त्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त एक्स आणि झेड ऍक्सिस बघितले, आणि ते पण तुम्ही सांगितल्या कन्व्हेन्शन प्रमाणे इथं झेड आणि इथं एक्स होता. करेक्ट. For this figure you can just see this figure is only 2-dimensional. There is no third dimension is there, but in this problem you can see this 2 dimensions as well as this third dimension is there. That plate is having some thickness, so we have to create some drill on that plate. That is the first thing. So according to that dimensions we have to consider, we have to take the consideration of the third dimension as well as. So according to simple local coordinate system we have taken the x value, y value and z value. y2 2 means this is your plate 100 by 100. This is upward direction, this is downward direction for the your tool. Okay, upward direction ला व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ला मायनस, डाउनवर्ड ला मायनस. आता Z2 काय घेतलं बघा, मी कुठं आलो बघा, x25 म्हणजे इथं आणि y35 म्हणजे इथं, आणि Z2 व्हॅल्यू म्हणजे ह्या प्लेट, ही प्लेट आहे इथं मी x आणि y चे कोऑर्डिनेट दिलेले इथं आहेत, परंतु z ला 2 आहे म्हणजे टूल वरती आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली तुमची हा वर्कपीस इथं आहे आणि टूल हा 2 mm पासून त्या वर्कप्लेस जॉबच्या वरती आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली टच झालाय का अजून नाहीये. म्हणजे
ऍक्च्युली ऑपरेशन सुरू होण्या अगोदर डायरेक्टली तुम्ही टूलची पोझिशन घेत असता त्यावेळेस डायरेक्ट तो टूल वर्कपीसला कुठंतरी घासू नये किंवा अजून काहीतरी अनअवॉइडेबल गोष्टी होऊ नये म्हणून एक सेफ्टी डिस्टन्स म्हणून झेड ऍक्सिसला आपण त्याला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू वरती ठेवलेला आहे 2 mm आणि तो मूव्ह करतोय आपण रिक्वायर्ड डायरेक्शनला. आता पहिलं ड्रिल आहे X25 Y35. तिथं मी लोकेशन घेतलं Z2 आहे म्हणजे तो प्लेटची थिकनेस किती आहे 15 आणि प्लेटच्या वरती टूल किती आहे 2 mm. जर मला सगळं ड्रिल करायचं असेल त्या प्लेटला तर मला किती डायमेन्शन खाली इनपुट द्यावे लागेल 15 + 2. then and then only I will complete the drill that. Okay, 17. So you can see the next step N50. Okay, this block you can see N50 G01. That means a linear interpolation म्हणजे टूल वरती आहे तो तसाच खाली लिनिअरला खाली जाणार आहे. ठीक आहे. Z-17. आता तुम्ही म्हणाल सर X आणि Y चे कोऑर्डिनेट का दिले नाहीत? तुम्ही डबल लिहिले तरी चालतात ह्याच्या पुढे X25 Y35 पण ऑलरेडी टूल तुमच्या त्या पोझिशनला येऊन थांबलाय. तुम्ही रॅपिड ट्रॅव्हल्स करून तिथं आलाय. डबल त्या गोष्टी लिहायची गरज नाही. तुम्ही लिहिले तरी चालेल. You can just avoid the writing the simple double repeat things. Okay, once you got that position X25 Y35, only you have to give the instruction in Z direction to create the complete the drilling operation. म्हणून मी काय केलं फक्त Z चं Z-17 केलं जेणेकरून इथं माझा टूल वरती होता 2 mm तो इथं ड्रिल करून खाली आला -17 म्हणजे ह्या प्लेटची थिकनेस जेवढी आहे 15 ती कंप्लीट करून फुल खाली आलं आणि फीड रेटची व्हॅल्यू काय असेल ते F.1 दिली. ठीक आहे. तर नेक्स्ट ऑपरेशन पूर्ण झालं टूल माझा ड्रिल करून खाली आलाय असाच आहे. ठीक आहे. त्याला मला वरती घेतला पाहिजे ना दुसऱ्या होलला जायला म्हणून मी काय केलं पुढे N60 G00 Z2 G00 रॅपिड ट्रॅव्हल्स फास्ट स्पीडने परत माझा टूल खाली ड्रिल करून झालेला वर आला आणि प्लेटच्या वरती 2 mm येऊन थांबला. कुठं त्याच होलच्या X25 Y35 Z2. Is it correct? Then next I want to create the next hole which is having X dimension 35. हे बघा हे सेकंड मला होल क्रिएट करायचं हे कुठं आहे X35 Y50 म्हणून मी काय केलं नेक्स्ट X35 Y50 कारण की Z ऑलरेडी 2 दिले म्हणजे तो टूल वरतीच आहे फक्त X35 Y50 केला की दुसऱ्या होलच्या पोझिशनला आला. परत तो ड्रिल करायचा म्हणून परत -17 G01 -17 F01 अगेन परत नेक्स्ट G00 Z0 रॅपिड ट्रॅव्हल्स वरती आला. तिसरं होल X75 X70 हे होल परत ते ड्रिल केलं मी परत वरती घेतलं म्हणजे इथं येऊन थांबलो मी वरती आता. ठीक आहे. आता मला टूल हे परत ओरिजिन पोझिशनला न्यायचं आहे. मी काय केलं X0 Y0 Z-15 मी इकडं घेतलं आणि एक खूप लांब नेऊन ठेवलं टूल म्हणजे वर्कपीस पासून Z-50 केलं. टूल कुठेही काही संबंध येत नाही म्हणजे तो वर्कपीस एवढ्या लांब आणि टूल एवढ्या लांब जेणेकरून वर्क फिनिश झालं आणि परत चुकून कॉन्टॅक्ट आला तर वर्क केलेलं परत ते काहीतरी दुसरं काहीतरी चुकीचं काहीतरी होईल म्हणून खूप लांब टूल घेतला आणि परत नंतर मी काय केलं स्पिंडल ऑफ केला कूलंट ऑफ केला आणि मशीन एंड केलं. ओके so this type of the problem will be there. So you have to deal with the different program. Only one technique if you have to know how to deal with this given figure, how to make a tool path, how to make operation table, and then you can carry out the remaining CNC part programming, which is a very simple. I want to give one problem for your homework for all these students. You can just take as a homework. So this is the plate which is having 200 and 100 plate. Here one drill is there. This is your origin point, and from this you can take this is 80 and this is 40. Then central hole. Okay. And here $160 and here 40. Sorry, 20. Okay, so you have to I will give value of this spindle also and feed rate also.
So you can, and the one more part is remaining, that is the thickness of this plate is 20. Okay, so you have to draw the CNC part program for this drawing. Okay, so you have to complete this program. Whenever our next lecture will be there, I will check and I will give some guidance to how to write the correct program for this part. Drilling throughout drill आहे हा, इथे दाखवायचं लक्षात नाही, सॉरी. हे जे काय तुमचं थिकनेस प्लेट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवतो. ह्या पहिल्या होलचा असेल, सेकंड होल, थ्रू आउट आहेत होल, मिडल पर्यंत नाहीत. So you have to take care. You have to do this drilling throughout the part which is having thickness 20 mm. Okay, so today we have completed our last practical, as well as we have completed our one of the second problem where we have to see the thickness, three dimension problem, that is x, y, z. So again, I request all of you, whatever given problem from my side you are as a homework, please try to complete. If you don't know how to write, just go for the previous problem, take the reference from that problem and just try to solve problem. Once you come to know you are unable to solve, that means you are trying. If you don't try, then that will create some problem for you in future. Okay, so